guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, so yan, awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog will be a quick review lang. Okay, so this is LPR or SLPR. So what does SLPR means? Shopee Lazada product review. Okay, so yan. Kung naaninag nyo guys, ayan po ang itsura niya. Okay, so this is a tool set, 46 pieces tool set. Ayan, 46 pieces socket wrench set. Okay, so ito po yan guys. Okay, so 247.36. Okay, pero hindi po ito yung binilan ko. Ang binilan ko is yung nag-sale siya ng 260 pesos that time. However, this time nag-flash sale siya. Kaya mas bumaba pa po yung presyo niya. So, if you will buy it today, lalo na naka-sale po tayo ng 7.7. So, yan po ang magiging final price which is 252 pesos and 63 centavos. Okay? However, that is by using your Lazada wallet. Okay? So, yan guys. Actually, available din po ito sa Shopee. However, I find it cheap with the Lazada. Kaya, sa Lazada ako bumili. However, yan guys. So, para mapabilis na po ang ating video, magano na po tayo. Mag-unbox na tayo. Alisin na po natin siya sa bubble wrap. Okay? Okay guys, so yan po ang details ng mismong box niya or outer box niya. So yan, Shunda, S-U-H-U-N-D-A, 46 pieces socket wrench set, 21-bit socket. So yan po yung mga sizes. So kung meron po kayong gustong basahin guys, yan po ang makikita nyong details. So yan. Yan, may blow case, may 1-bit adapter, spinner handle, yan. Yan yung mga sizes siguro ng mga nakalagay na nandito sa loob, guys. So, ayun guys, puntahan na po natin. Kung sakaling may gusto po kayong basahin dito, paki-pause na lang po yung video. Yan guys, so para makita nyo ng mas malinaw. Okay, so yan. Proceed na po tayo dito sa mismong, sa pag-preview ng mismong product. Okay, so yan guys, ang ganda ng case, oh. Plastic case. Napakaganda guys. For 260 pesos, I got this kind of product. Super panalo deal. So, yan guys. So, this is the moment of truth. Buksan na po natin para makita na po natin ang nilalaman ng ating box. Okay. So, yan. Here is it guys. So, yan. Kung napapansin nyo po ba na ayan. Medyo magulo lang pero that is because siguro dahil sa delivery. Pero, yan guys. So, let's see if it's what do you call this? Tingnan natin kung kompleto. Okay. And okay, so kompleto ba? Tama ba yung ating okay, so 11 and then let me see this one. Ayan, nagkaligaw-ligaw lang siguro to. And then this one. And this one naipit. And then this one, I think this one is here. And then I think yan, ganyan po siyang nakaset. Okay, so yan, kompleto siya guys. So, kita nyo ba? Yan. This is what you will get with guys, 260 pesos. Actually, kung bibili nyo to sa guys, sa labas kung yung ganito pa lang ito pa lang itong wrench pa lang na ito is nasa 500 na. Kung bibili niyo yung original branded na ganito Pero tingnan natin yung quality niya guys Okay, so okay. I find it a bit guys, ano bang masasabi ko dito? Ayan guys, medyo meron lang siyang mga konting imperfections and I like that one. Nakita nyo ba yung pagkabakal niyan yan guys? Ayan, yan. Yung pagkaukit na yan. It has a dent there. So, yung quality, fair for the price. Pero, siyempre, di ba?
it's not a totally win-win eh. Pero what is 260 pesos, 'di ba? You get something like this. That is a totally panalo deal. So, hindi ko lang alam kung anong klaseng metal na to. O hindi ko alam kung ano bang klase siyang ano. Kasi wala naman siyang nakalagay na ano. Na kung anong klase siya. Pero I think this is a, ayan, ayan oh, may nakalagay dito na CRB. So, chrome vanadium siguro to. I just don't know kung yan ba yon. Chrome vanadium, something like that. Chrome vanadium steel ba yun? Ganun ba yung pangalan ng ano yun? Pero yun ang familiar ako sa mga ganong terms ng metal eh. So, I think, yan ganito siya. So, you get this, of course. So, yan. Yan. Push button to release, of course. Pagka nilalagay natin yan dito, so it will look like that yan guys. So, hindi natin maaalis yan unless pindutin natin ito. Okay. That is for the release of the head. Ito oh guys. Oh. Ito. Yan. To release that. Kasi yan ang naglalak dito guys. Eh. Okay. Diba? And I find it good quality naman. So, wala tayong mapag-uusapan dito na pangit about it. So, the maximum size is size 14, I guess. Size 14. And then yan, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5.5, 5, 4.5, and 4. Okay, so, meron pa bang 3? Okay, so, parang wala nang 3. Okay, so may mga iba't ibang ano siya, mga gamit dito guys is like this one, oh. I don't know why is it like that. So, okay, so, ayan, oh, chrome vanadium, yan nga guys, so, tingnan nyo guys, oh, ano ba? Okay, ayan guys, nababasa nyo ba? Chrome, okay, vanadium, so, yan, chrome vanadium nga yung pagkakagawa nito. Chrome vanadium steel, so, yan po yung nakasulat eh, so, I think yan po yung talagang klase ng steel na ito. Ayan. Pagpasensyaan nyo na ang ating kamay, ang ating mga nails dahil mahilig po tayong magkatikot. Kaya yan, ganyan po ang ating kuko. Madumi. Ayan, again, no? Ayan guys, chrome vanadium once again. Chrome vanadium. Ayan, no? So, yun guys, ano pa ba ang ano nito? I find it super sulit deals kaya yan guys. Wala na akong masyadong masasabi dito. For the price of 265 and you get something like this, bulag na lang kayo kung hindi nyo pa bibilin ito. This is way better than the ones na nabibili natin na around 150, 160, 170 online. Yung nakikita nyo yun is yung parang ano lang dito, yung metal lang yung na umiikot. Pero this one, ayan guys, so dito yung adjustment niya. Pagka kasi ganito yung klase ng wrench, medyo matibay yan guys. Matibay na klase yan. Yan nga yung nagpabili sa akin eh. Because I saw this kind of wrench type. So, meron kasing mga wrench din na ganito. Pero yung diikot dito yung umiikot nun eh. So, instead na ganito, iba yung umiikot sa kanya. So, sandali guys ha. Pause ko lang yung video. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Yan guys oh. Nakikita nyo ba yan yung wrench set na yan? So, just differentiate them. Okay? So, ito, iba yung adjustment niya. So, nandito yung adjustment niya. But this one, ayan yung adjustment niya. Yung nasa gitna, yung parang black. I'm not saying na hindi ito matibay or hindi maganda. However, I just had the bad experience with this product before. Kaya, hindi ko siya nire-recommend. Pero, meron din pong mga product na ganito ang wrench nila. Pero ano siya, matibay. So siguro mali lang yung nabili kong brand na ganito yung what do you call that? Ganyan yung ano niya, yung wrench type niya. Kaya nadala ako and meron naman akong nabili na ganito guys napakatibay. So I don't know yet kung gaano katibay ito, but then for the sake of the review, ayan guys, I am just reviewing it for you to see the review of this tool set para makita nyo kung okay siya. Pero yun nga, siguro it's too early for me to check on how durable it is, what's the quality of it. So, pero for me, ayan, by touching it,
mukhang ano naman, quality naman ng pagkakagawa. Just do not expect too much from compare it to the 1,000 peso value of same kind or same tool set. Siyempre, tigwa 1,000 plus yun eh. However, this one is 265 lang. 260 pesos. Grabe guys. Minsan nga, merong mga ganito minsan, ito pa lang 150 na. Isang piraso pa lang na ganito. So, just imagine this one 260 na. Lahat na yun guys. Including all of these accessories. So, what can you ask for more? So, yun guys, I think we're done. Yun na po ang ating quick product review ng ating nabili sa Lazada. Once again, this one is bought in Lazada. So, yun. Sana makatulong po ang ating video. So, once again, hindi na po ako magpapadelay. Thanks for watching. Kung meron po kayong questions, huwag po kayong mag-hesitate mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makaya. Thanks for watching. Till next time, keep safe everyone. God bless us all. Thanks be to God. And bye for now. Bye!